গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ঋতুকি সিম্পলদের চ্যানেল থেকে সবাইকে জানাই অন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সকাল তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমার সোনা বাবাটাকে নিয়ে আর ওর বাবাকে নিয়ে আমি অনেক ভালো আছি। আমি ভালো আছি বলে আবার চলে এসেছি নিউ ভিডিও নিয়ে। সকাল তোমরা কমেন্ট করেছো যে নসি পুলিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতেছো, সাথে প্যাগি নসি। তো ভাবলাম আজকে এই ভিডিওটা নিয়ে এসা যাক, তাই আবার চলে এলাম ঝটপট করে তোমাদের রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে। সকাল সাথে থাকো, ফুল ভিডিও এনজয় করো। তো আমি এখন আমার ভিডিও স্টার্ট করছি। তো গাইস দেখো, এই যে ব্যাপার কাজে নিয়ে ভিডিও স্টার্ট করছি। নসিব বই চ্যালেঞ্জ বুঝতে পারবো। আমার নসিব পুরা ক্লিন করে নিয়েছি ফিঙ্গার দিয়ে। আমার দাঁতের অবস্থা নেই, কারণ কি জানো গাইস, আমার দাঁতের অবস্থা পুরো শেষ। কারণ কি জানো গাইস, এত পান খেয়েছি তোমাদেরকে বলে বুঝাতে পারবো না। তো চলো আমার পুলিং চ্যালেঞ্জটা স্টার্ট করা যাক।
তোমার বড় একটা ঝুম ক্যামেরা, তো ঝুম ক্যামেরা। এখন শয়ে শয়ে পুলিংটা আমি দেখাচ্ছি। হাতে নেল পালিশ দিতে পারিনি, কারণ নেল পালিশটা অনেক দিনের আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল, তো আনবো করে আর আনাই হয়নি। মার্কেটে একটু কম যাচ্ছি তো গাছ, তাই নেল পালিশ লাগাতে পারছি না, আনতেই পারছি না। হে গাইস, আমার নসিব পুলিং চ্যালেঞ্জ ভিডিওর সাথে নসিব পুলিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও কেমন হয়েছে কমেন্ট করে বলবে। জলদি জলদি কমেন্ট করো নেক্সট চ্যালেঞ্জের জন্য। আর রিকোয়েস্ট ভিডিওটি তোমাদের জন্যই করেছি গাইস, কেমন হয়েছে কমেন্ট করে বলবে। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওর সাথে। আমি ভিডিওটি এখানে শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ইউনিক ভিডিওর সাথে। জলদি জলদি কমেন্ট মি গাইস।